안녕하세요 여러분. 새로운 힐링의 경험을 찾아 일본으로 날아온 에스테입니다. 일본 후쿠오카에 여행을 오게 되었어요. 한국에서는 만나기 힘든 여성 얼굴 면도가 있다고 해서 찾아가 보았어요. 새로운 힐링의 경험을 찾아 그곳으로 함께 가볼까요? 구독과 좋아요로 응원해 주시면 더 힘이 날 것 같아요. こんにちは。はじめまはじして。めまして。私はエステです。リズです。あありがとうございりがとうごます。ざいます。どうぞ。すみません。じゃありがとうございます。피부 쉐이빙을 해보고 싶어요.顔剃りは初めてですか? 네, 한국에서는 면도를 하지 않아서 이것을 경험하러 왔습니다. どこでここを知りましたか? 구글 맵을 통해서 어렵게 찾았어요. 顔剃りをしてみたいと思って探しましたか? 네, 쉐이빙을 하면 피부가 많이 좋아진다고 들었어요. お化粧のノリがとても良くなります。産毛を剃ることでお肌のトーンが上がります。ご自分で剃ったことはありますか? 직접 면도를 해본 적이 있냐고요? 아니요, 얼굴 면도는 처음입니다. 혹시 면도 후에 조심해야 할 사항이 있을까요? 初めてなので、もしかゆみとかが出たら伝えてください。そしてお家でも冷やしてください。パックをします。パックをすることで冷やしますが、モデリングパックでよろしいですか? 모델링팩, 모델링팩, 오케이, 모델링팩, 오케이. 파크. はい、パック。ありがとうございます。
します。
ございます。